last two questions. I'm seeing something behind you that is big and it's gold. And you won it 3 times during your career. And I'm talking about the WCW World Heavyweight Championship. You won it Yes, sir. for the first time. I mean, you made your debut in 1991 at 35 years old. 4 years later, you conquered your first title, which was the WCW television title at that point against Renegade on Fall Right. Brawl. But 4 years after that, you earn your, I mean, you pay your dues. As many people said, you earned that title on April 1999. You won the World Heavyweight Championship of WCW at Spring Stampede against none other than Ric Flair, Hulk freaking Hogan, and Sting. You defeated the three of them in one. And I mean, Jericho always speaks about defeating Rock and Austin in the same night, but you defeated Sting, Hulk Hogan, and Ric Flair all in the same night to win that title. Uh, what was the most special part of winning that title in your career, and what did it mean for you as a person, as a human being, not the wrestler, not the DDP and the bang, but to the person that was a hard worker all his life? I learned a lesson when I was a young man. And it's too long a story to get into, but I learned that work ethic equals results. And when I equate the world championship, especially the first one, and inside my Hall of Fame ring, it says work ethic equals dreams, explanation point, DDP. I knew that if I just kept working and I stayed healthy and I just kept moving forward, that eventually I was going to do it. And I'll tell you a story. In 1994, I was talking to Dusty Rhodes. It was like November. And Dusty was my mentor. Without Dusty Rhodes, there is no Diamond Dallas Page. He was there to help me mentally through a lot of stuff. And it's one of the reasons why me and Cody are so close. But Dream and I were talking, and I was disenchanted. I was pissed off, to tell you the truth. With the booking committee, they weren't giving me an opportunity. And at one point I said, Dusty, and I've been ranting for a while. I know I'm never going to be you or Rick or Hulk. I know I'm never going to be the world champion. But these sons of, she went, Dallas, enough. What did you just say? Now I feel kind of stupid. I'm like, well, Dusty had never yelled at me before. He's yelling at me, shut up. And what did I just say? I said, well, I know I'm never going to be you, Dusty. If I would have kept wrestling when I was 23, I said, maybe, but I didn't. So I'm never going to be you or Rick or Hulk. And he goes, no, D, what did you say after that? I said, well, I know I'm never going to be the world champion. He said, and what the hell are you doing it for? He said, as hard as you work, if you don't believe, D, if you don't believe that you're going to be the world champion, you need to get the hell out of our business right now. And he kept talking. And be honest, Mike, I can't tell you a thing he said after that, but I know exactly what I did. Because it felt like his hand came through the phone and just bitch slapped me. And there was a pad next to my phone. And I pulled the pad over while Dusty was talking. And I wrote, I will be the world champion in 5 years or less. It was 4 years, 4 months, and 14 days when I would step in the ring. Now, this is the crazy part. 4 years, 4 months, and 14 days earlier, I said, I know I'm never going to be you or Rick or Hulk. I'm stepping into the ring with Rick and Hulk. Dusty's not in, but Sting's the damn franchise. Randy Savage is the guest referee.
when I really think about that today, I'm like, wow, like I predicted it. I saw it. And then what a lot of people do is they start to get that negative talk in their ear and they quit. And then they come back and then they quit and they come back. They don't ever make it, those people. Never. You know who makes it? The Eddie Guerreros. They're freaking the Rey Mysterio, who's 5'5". Let me tell you a funny story about Rey Mysterio. When I was my rookie year, which was 1991, Pro Wrestling Illustrated, they're the benchmark of feud of the year, rookie of the year, wrestler of the year. They're pretty spot on. And I thought, I'm going to be the rookie of the year. And Eric Watts, Bill Watts' son, came in the company in September. Big, good-looking kid, 6'6", 260. Bill pushed him through the moon, and he ended up becoming the rookie of the year. And I thought, you know what? I know Dave Meltzer. He knows, because he knows worldwide. He knows I'm the rookie of the year. And I look and I go, Rey Mysterio? He's the rookie of the year? Who the hell is Rey Mysterio? And then Rey came into WCW. And I want to say maybe he was 18 at the time. And I heard he was in the building. And I went right I didn't go to the monitor. I went to Gorilla, so I could watch this kid. And when I watched him, all I could think to myself was, wow, I was a really distant second place, because that kid is like a superhero. Rey Mysterio, ever since he was, I guess probably a baby, he was just unstoppable. I got so much respect for Rey, and I was absolutely in second place that year. But and I felt good about it. And over the years, I mean, Ray is just such a stud. And speaking of, Conan was just here at my house working with me probably about a month and a half ago. And I set him up on the program and trying to get him, because he wants to do one more run. And I think it would be huge. But, he's working so hard, got to pull him off the work and get him to work on his, because he's been running around the house, running around the ring a few times. So, he's had a hell of a run. So I want to try to get him up to Conan level and then hopefully get that running again. So we'll see. Well, let's hope to see that's something really exciting for Latin American market, especially for us who love Conan. We remember him big time, so let's hope to see him soon. Again, before we go, I want to say something out again in Spanish. DDP Yoga disponible en ddpyoga.com. Relentless disponible de igual manera en Amazon Prime, al igual que el documental de Jade Snake Roberts disponible en Amazon Prime. Positively Unstoppable disponible en Amazon y en audible.com. De igual manera, DDP Yoga disponible en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como @DDP Yoga de igual manera. Y Twitter @RealDDP, Instagram @DiamondDallasPage. Sir, it's been more than an honor to have you here as our guest. Always wishing you the best, not of luck, of success, more success in your life to achieve everything you are doing right now and to keep helping the people you're helping during their lives. Thank you so much for your time and hope you're still safe during this pandemic situation. You too, buddy. Stay safe and thanks for having it on. See you later, guys. Bang. DDP gana su primer campeonato mundial peso completo de WCW, como dicen por ahí, de manos de Ric Flair, Hulk Hogan y Sting en una misma lucha con Macho Man Randy Savage, oh yeah, como árbitro especial aquella noche. Entonces, antes de todo eso, Dusty Rhodes lo ayudó mentalmente cuando él más lo necesitaba. Por eso es que él es tan allegado a Cody, porque Dusty estuvo para él ahí en muchas ocasiones. DDP estaba bien molesto un día y desencantado con el equipo creativo de WCW y que nunca tenían nada para él. Entonces nunca le daban una oportunidad. Cuando dijo que
de repente, yo nunca voy a hacer, en la conversación con Dusty Rhodes, nunca voy a hacer Dusty Rhodes, yo nunca voy a hacer esto, lo otro, nunca voy a ser campeón mundial del peso completo. Y Dusty le dice, what did you say? ¿Qué dijiste? Y él dice, ¿qué dije yo ahora? Metí la pata. Diablo, este tipo se va a enojar conmigo. ¿Qué dije yo? Pues es que nunca voy a ser tú, Dusty, nunca voy a ser Hogan, nunca voy a ser Ric Flair, nunca voy a ser campeón mundial peso completo de WCW. ¿Y para qué rayos estás en esta industria? ¿Para qué tú estás en mi industria si no vas para ser campeón mundial peso completo? Vete. Y él se queda como que, cierto. Si estoy aquí para otra cosa, pues simplemente no. Entonces dijo, yo cuando tenía 23 años, yo no quería seguir luchando, pero lo hice, porque tarde o temprano iba a llegar. Y lo mismo le ocurre a DDP. Entonces DDP, Dusty sigue hablando. Y en su mente, en esa conversación telefónica, él sintió que le abofetearon la cara y él se le quedó eso, como que si no estás aquí para ser campeón mundial peso completo, ¿para qué rayos estás? Simple. Él agarra un notepad y comienza a escribir. Voy a ser campeón mundial peso completo de WCW de aquí a 5 años como mínimo. De aquí a 5 años yo voy a concretar ese título. Le tomó 4 años, 4 meses y 14 días. Y cuando se topa el cuadrilátero, se acuerda de esa historia y dice, yo nunca voy a ser Ric Flair, está en el ring conmigo. Nunca voy a ser Hulk Hogan, está en el ring conmigo. Nunca voy a ser Dusty Rhodes. Dusty no estaba, pero estaba la franquicia de WCW, que era Sting. Y como cherry encima del pastel, Macho Man como árbitro especial. Y ahí es que él simplemente como que le hace todo sentido lo que el universo y la vida tenían para él. Entonces, él dice que quienes lo logran, que, o sea, quienes piensan como que de manera derrotista, no lo logran en esta industria. Pero quienes lo logran, los Rey Misterio, los Eddie Guerrero, los guerreros de verdad, los que se tienen el corazón para hacerlo, aunque no tengan la estatura como Rey, que mide 5'5", como él dice. Y dice que tiene una historia particular con Rey Misterio, y es que cuando él debuta, él estaba seguro de que él iba a ganar el novato del año, ese premio es mío, y de repente llega Eric Watts, el hijo de Bill Watts, y dice, este tipo lo están dando un impulso hasta la luna, perdí el premio de Pro Wrestling Illustrated al novato del año, mano, qué dolor. Cuando de momento, Dave Mercer me conoce, él debe hablar bien de mí, por lo menos, para ver si me dan el premio. Cuando de momento él ve quién gana el premio, no es Eric Watts, no es él, Rey Misterio. ¿Quién carajo es Rey Misterio? No tenía ni la más ni idea. Ya que sabe quién es Rey Misterio, molesto porque pierde su premio al novato del año. Y WCW filma a Rey Misterio cuando Rey Misterio tenía 18 años. Y yo tengo que ver a este Rey Misterio. Y él no fue por uno de los monitores o vio el show después. No. Él tenía que ver eso en persona y se asoma por el Gorilla Position por la cortina. Y cuando él ve a Rey Misterio, le dice, quedé segundo lugar, pero por bien lejos, porque Rey Misterio es mucho mejor que yo como luchador. Y él aceptó eso. Como que quedé segundo lugar, pero bien distante. Este tipo es demasiado bueno. Dice que respeta mucho a Rey. Y menciona una historia bien interesante en este punto, que nadie sabía, así que esto es exclusivo para Lucha Libre Online. Conan está entrenando para regresar a los cuadriláteros y eso no lo confirma DDP. ¿Por qué? Porque DDP es quien lo estuvo entrenando hace un mes y medio y quien lo ingresó a este programa de DDP Yoga. DDP lo estaba entrenando para que Conan pudiera volver a los cuadriláteros, que esa es su meta en algún momento dado. Y él quiere DDP llevarlo al mismo nivel en donde estaba Conan anteriormente. Antes de irnos, siempre el shout out a mi gente. Raza Brava, Reconstruction, we're in the house. A mi pana Jay y al resto del equipo de Reconstruction. Pueden seguirlos en Reconstruction Wear en Facebook, Twitter e Instagram. Reconstruction Wear, Facebook, Twitter e Instagram. Y de igual manera pueden conseguir todos sus productos como esta super camisa que dice Raza Brava, representando a Puerto Rico en la casa, coño. rcwnation.com, RCW o W, como quieran llamarle en su país, RCW Nation, NATION.com, rcwnation.com. Reconstruction Wear siempre parte de nuestra gente, y de igual manera estén pendientes a Tommy Fierro y a 80's Wrestling con los meet and greet virtuales más pompeados que hay en el momento. Mano, hay un montón.
tuvimos hace poco a Ted DiBiase, un montón de gente, pero prontito viene, de hecho, Jay the Snake Roberts, a finales de marzo. Jay the Snake Roberts va a estar por ahí, al igual que muchísimas otras personas como Haku. Así que échenle un ojito a Iris Wrestling, lo pueden buscar en Facebook, Twitter e Instagram. Y para adquirir las fotitos firmadas que los mismos talentos te firman y también el shout out allí, simplemente vayan a iriswrestlingcon.com, iriswrestlingcon.com, y adquieran todas sus fotos firmadas de allí. Así que eso, y siempre nunca se olviden ddpyoga.com, DDP Yoga App, DDP Yoga en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Real DDP lo pueden conseguir en sus redes sociales también, o Diamond Dallas Page en Facebook, por darle un ejemplo. Y Relentless, el documental de DDP, disponible en Amazon Prime, al igual que su libro Positively Unstoppable en amazon.com. Gracias a todos por siempre estar en sintonía de Lucha Libre Online, la marca número 1 de Pro Wrestling y Combat Sports en español.